10 years, Cambodia has participated in mine clearance and peacekeeping missions with the United Nations in devastated countries. Under the flag of the United Nations, the Cambodian trained deminers and peacekeepers are now a part of the famous Blue Berets contingents. The first mission of the Cambodian forces was in Sudan in 2006. That's where the success story started. Since 2006, Cambodian peacekeepers have built their reputation through missions in 8 countries: Sudan, the new Republic of South Sudan, the Lebanon, the Central African Republic, Chad, Mali, Cyprus and Syria. កម្លាំងដែលចេញទៅប្រតិបត្តិការរបៀបនេះគឺគ្មានអីក្រៅពីត្រូវតែរើសសំចម្រាញ់ជ្រើសរើសចេញពីទាហាននិយាយថាពីកម្លាំងរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនេះគឺជាស្នូលបំផុត Its own history of decades of war makes Cambodia particularly aware of such a legacy for the population. Okay, look out to the right now. Okay, right down there. Okay, no problem now. There it goes. Ah, look at it burn. Look at it burn. In the late 60s, Cambodia was drawn into the war that struck neighbouring Vietnam. The United States decided on military intervention. They dropped 2.75 million tons of ordnance on Cambodia from 1965 to 1975. It was far more than the 2 million tons of bombs the Allies dropped during all of World War II. With their full support, General Lon Nol ousted the head of state, Norodom Sihanouk. Then the Lon Nol army became the first enemy of the communist Khmer Rouge, whose troops increased in the Maquis. The scale of the civil war changed then and spread throughout the whole country. During 5 years' fighting, the Khmer Rouge tightened their vice on the capital. They finally won. They took the capital, Phnom Penh, on April the 17th, 1975. They evacuated the urban population to the countryside. They promoted a peasant revolution which led the Cambodian people to more suffering. A quarter of the population died during the Pol Pot regime. But the Khmer Rouge were overthrown in January 1979. After years of hunger, forced labour, sickness, terror and death, the country worked to rebuild itself step by step. It took more than a decade for the different Cambodian factions to come to sign the Paris Peace Accords in October 1991. This agreement led to the deployment of the soldiers of the first post-Cold War peacekeeping mission called UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia. The aim was to restore peace and civil government
in a country ruined by decades of war, to hold free and fair elections, and to kickstart the rehabilitation of the country. One pillar of the peace process was to disarm the different sides at war in Cambodia, but the Khmer Rouge refused to return their weapons. Insecurity and instability were major obstacles to the national development.ដោយសារតែមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោ ញោមរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការឯកភាពជាតិដែលរឿងនេះមិនត្រូវបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលរហូតដល់ជាង400ឆ្នាំនោះសន្តិភាពនេះហើយគឺជាកត្តាចម្បងដែលអនុគ្រោះឲ្យយើងផ្ដល់នៅចម្លើយវិជ្ជមានមួយជូនចំពោះការពៀននេះរបស់អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហជាតិស្នើឲ្យយើងបញ្ជូនកម្លាំងយើងទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពគណៈកម្មាធិការជាតិមកដល់ឆ្នាំនេះគឺមានអាយុកាល11ឆ្នាំហើយគណៈកម្មការនេះបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលកិច្ចការងារទូទៅទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាហើយក៏ដូចជាបានជួយគាំទ្រនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អៗដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិក្នុងការជ្រើសរើសវឹកហាត់បញ្ជូនកម្លាំងរបស់យើងទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេស Cambodia was known to be one of the most densely mined countries in the world. Now Cambodia is known for the skills and the experience of its deminers, trained to be amongst the most efficient in the world with international safety standards. The NPMEC is the core peacekeeping training centre, working closely with the United Nations and donor countries to enhance the capacity of the Cambodian forces in their peacekeeping missions and their ability to conduct mine and ERW clearance, because the anti-mines action is a pillar of the United Nations operations. The selected troops of the Royal Cambodian Army Forces learn both theory and practice. Organisation, discipline, coordination and precision are key qualifications for such UN operations. A high level of security is also required. All of this is regularly evaluated during situational training exercises. Our forces have been trained in 9 skills, including minesweeping, EOD, IED, vertical construction, horizontal construction like airports, medical skills, MPs, police, staff officers, military observers and other skills. Donor countries contribute to support the training of Cambodian forces, including Australia, the USA, China, Japan, Philippines, Thailand, France, India and other countries. Has entered the UN compound, he was trying to steal something. The trainers do not only provide the theory that is a necessary background to take the right decisions on the field, they also share their own experience, which brings a crucial knowledge to the peacekeepers. Tida, who was born in a country at war, aspires to embody the value of peace. ក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺទោះបីឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិឪពុកម្ដាយមែនប៉ុន្តែខ្ញុំគឺទៅបំពេញបេសកកម្មនឹងដើម្បីទៅថែរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសដែលមានចំនួននិងជួយបម្រើខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ផងដែរ Through its commitment to the Global Peace Operations Initiative, the GPOI, Cambodia hosted in 2010 and 2011 the annual capstone training event attended by the GPOI member nations.
More than 20 nations participated to these multinational peacekeeping exercises. Launched in 2005, the GPOI is a US government-funded program, which goal is to strengthen the international capacity and capabilities to execute United Nations and regional peace operations. After Cambodian soldiers had taken part to the GPOI capstone exercises in Mongolia in 2007, in Bangladesh in 2008, and in Indonesia in 2009, the country organised the event 2 consecutive years with great success. It placed Cambodia as an efficient and trustworthy partner on the international stage. Now Cambodians are capable of sending peacekeeping forces abroad at the request of the UN and friendly countries in the region. Cambodia started its cooperation with the United Nations by sending several demining units to Sudan in Africa. That is where Cambodia got its agreement for serving under the blue flag of the United Nations. The United Nations mission in Sudan, UNMISS, was established to support the implementation of the Nairobi Peace Agreement, which ended years of civil war and led to a referendum and the secession of South Sudan in 2011. About 2 million people died as a result of the war, famine and disease, and 4 million were displaced during the 2 decades of conflicts between the Sudanese government and the rebels from the south of the country. For the Cambodian peacekeepers, Sudan has been a 6.5-year mission that was dangerous and highly demanding, but ranked them among the best. Minដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសស៊ូដង់រួមទាំងកូនក្មេងនៅតាមសាលារៀនក៏ដូចជានៅក្នុងភូមិនិងសហគមន៍ផងដែរយើងបានធ្វើការប្រមូលគ្រាប់ជាច្រើនទាំងគ្រាប់តូចគ្រាប់ធំគឺថាយើងប្រមូលយកទៅធ្វើការកំទេចចោលបានជាង 1000 គ្រាប់ហើយមានតោនតែយើងហៅថាមានតោនមានឆាំងរត់ក្រោះនោះគឺថាជាង 300 គ្រាប់ហើយមានឆាំងមនុស្សវិញគឺយើងរកបានថាជាង 70 គ្រាប់យើងបានធ្វើការកំទេចចោលក្នុងពេលកាត់កោរបស់យើងដូច្នេះកងកម្លាំងបោះសម្អាតមីនរបស់យើងដែលចូលរួមសារសន្តិភាពក្នុងកិច្ចការបោះសម្អាតមីនមនុស្សធម៌នៅប្រទេសស៊ូដង់គឺថាមិនទទួលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយបុព្វហេតុណាមួយក្នុងកិច្ចការរុករកមីននេះទេដោយសារតែយើងបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបោះសម្អាតមីនដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ Besides Sudan, Cambodian peacekeepers were also sent on missions in Chad and to the Central African Republic, because the war in the Sudanese region of Darfur had strongly impacted these 2 neighbouring countries with streams of refugees. These hundreds of thousands of refugees or displaced people have generated increased tensions in regional communities. That's why the mission of the United Nations, called MINUCAT, was focusing on the protection of civilians and the promotion of peace and human rights. The main duty of the Cambodian forces was to deploy in all checkpoints, and also at the airport, and to manage and control the movements of population on land, air and water. They also had to prepare the planning of the withdrawal of MINUCAT, and to ensure that the transportation of the war refugees was done in accordance with the order of the mission. The mission completed its mandate in December 2010.
In July 2011, a new mission of the United Nations started in the new Republic of South Sudan in order to consolidate peace and security in this newborn country. Another aim was to help establish the conditions for development. More than 12,000 personnel, most of them military police, were deployed with headquarters located in the capital Juba. កងរាជអាវុធកម្ពុជានៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋសុដានខាងត្បូងយើងត្រូវបានបែងចែកជា6គោលដៅបាទគោលដៅទី1គឺទីក្រុងជូបាគោលដៅទី2ទីក្រុងម៉ាឡាកាល់គោលដៅទី3ទីក្រុងវ៉ាវគោលដៅទី4ទីក្រុងបគោលដៅទី5ទីក្រុងបេនទូនិងគោលដៅទី6ទីក្រុងរូមបេកកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាមានភារកិច្ចពង្រឹងច្បាប់ទម្លាប់និងវិន័យស្ដាប់ធ្នាប់ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកងកម្លាំងរបស់ UN នឹងមានដូចជាការចាប់លបឿនដើម្បីជៀសវាងនៅការឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយនិងក្នុងក្បួនរថយន្តរបស់គណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់បេសកកម្មស៊ើបអង្កេតទៅលើការបៀតបៀនគេខ្មាស់ការរំលោភបំពានផ្សេងៗនិងការបាត់បង់សម្ភារៈរបស់ UN ក្រៅពីការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កងរាជអាវុធកម្ពុជាយើងក៏បានធ្វើការវឹកវើទៅដល់កងអាវុធហត្ថនៃប្រទេសសុដានខាងត្បូងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតនីតិវិធីនៃការឃាត់ខ្លួននិងនីតិវិធីនៃការពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក The Cambodian personnel distinguished themselves by managing the so-called Level 2 hospital during their mission to South Sudan. In this kind of medical support facility, emergency surgery, life-saving surgery, intensive care resuscitation and basic imaging services can be provided. ទីពេទ្យកម្រិត2កម្ពុជាត្រូវបានបោះទីតាំងនៅរដ្ឋធានីជូបាដែលជារដ្ឋធានីរបស់សាធារណរដ្ឋសុដានត្បូងហើយក៏ជាទីតាំងបញ្ជាការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់បេសកកម្មផងដែរទីពេទ្យកម្រិត2កម្ពុជាទទួលត្រូវការព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់មានការព្យាបាលដោយការវះកាត់ពោះនិងការព្យាបាលដោយសារការវះកាត់តឆ្អឹងមានម៉ាស៊ីនអេកូផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍មានផ្នែកធ្មេញមានក្រុមចលនាតាមយន្តហោះផងដែរហើយជាចុងក្រោយនេះដោយស្ថានភាពនៅប្រទេសនេះមានសង្គ្រាមគឺមន្ទីរពេទ្យកម្រិត2កម្ពុជាបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បើកនៅផ្នែកមួយទៀតគឺផ្នែកសម្ភារទាំងការបង្កើតកូនផងនិងការវះកាត់យកកូនផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងជួយព្យាបាលដល់កងទ័ពមុខឃាវដូចគ្នាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាបង់ក្លាដេសនេប៉ាល់ម៉ុងហ្គូលីតែភាគច្រើនគឺគាត់មានជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺខ្នែងពោះវៀនចាយើងបានជួយព្យាបាលដល់គាត់បានជាសះស្បើយ 100% ចាមន្ទីរពេទ្យកម្រិត2របស់យើងហ្នឹងបានទទួលការកោតសរសើរពីមន្ត្រី UN និងរដ្ឋាភិបាលសុដានខាងត្បូងហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺយើងបានទទួលការកោតសរសើរពីប្រជាជនសុដានហ្នឹងដែលគាត់បានមកទទួលការព្យាបាលនិងការស្នាក់នៅហើយនឹងការហូបចុកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងគឺយើងបានផ្ដល់សេវាកម្មដល់គាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរ The Cambodian troops have also joined the United Nations Interim Force in Lebanon, known as UNIFIL. This force has been deployed since 1978, but after a crisis and armed conflict broke out in the summer of 2006, the United Nations enhanced its troops and proposed to monitor the cessation of hostilities on the Blue Line, a demarcation borderline between Lebanon and Israel that is clearly demarcated by blue barrels. នៅសាធារណរដ្ឋលីបង់ហៅថា UNIFIL នៅចុងឆ្នាំ 2010 មកលើជំនាញវិស្វកម្មដែលមានពហុជំនាញមានការដោះមីនមានការសាងសង់ដូចជាប្រភេទសំណង់បញ្ឈរធ្វើអគារធ្វើជាលេនដ្ឋានជាប៉ុស្តិ៍យាមហើយសំណង់ផ្ដេកមានដូចជាធ្វើផ្លូវធ្វើលូទីលានផ្សេងហើយការងារដែលយើងបានធ្វើនៅទីនោះដែលថាការងារចម្បងគឺការសាងការកំណត់ខ្សែបន្លាយដោយធ្វើការសាងសង់បង្គោលលូបារ៉ែលតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងហើយបញ្ហាលំបាកដែលយើងបានពុះពៀនៅទីនោះដូចជាអាកាសធាតុនៅទីនោះត្រជាក់ចុះអាប់ព្រុលតកហើយតំបន់នៃប្រទេសលីបង់នោះគឺតំបន់ភ្នំនិងពងរៀប 90% តែម្ដងគឺថាចំណតភ្នំឡើងចុះមើលទៅស្រាវ
ពេលខ្លះទៅយើងប្រើកម្លាំងមនុស្សកម្លាំងសត្វសម្រាប់បញ្ជូនសម្ភារៈពីជើងភ្នំឡើងទៅលើភ្នំពីពេលខ្លះពីលើចុះទៅជើងភ្នំក៏មានដែរវាតាមទីតាំងមួយណាហើយផ្លូវតូចចង្អៀតកាត់តាមចំការមីនហ្នឹងគឺយើងលីសែងតែម្ដងទោះបីធ្លាក់ទៅក៏យើងនៅតែធ្វើដែរហើយអ្វីដែលយើងពុះពៀបាននោះចាជោគជ័យរបស់យើងគឺកងទ័ពរបស់យើងគឺថាមានវិន័យគោរពបទបញ្ជាមានសាមគ្គីគ្នាល្អតស៊ូស្វិតស្វាញតែម្ដងយើងគោរពក្រមសីលធម៌របស់ UN គឺបានខ្ជាប់ខ្ជួនអត់ធ្វើបោះហេតុទេជំនាញបោះសម្អាតមីននិងកំទេចយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺកម្ពុជាយើងទទួលនៅការងារ2គឺទី1គឺបោះសម្អាតមីនដោយគ្រឿងចាក់ទី2គឺយើងបោះសម្អាតមីនដោយដៃដូច្នេះការងារបោះសម្អាតមីននេះគឺជាការងារមួយដែលប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយនៅទីនោះមីនគឺ1ម៉ែត្រមីន1គ្រាប់1ម៉ែត្រមីន1គ្រាប់ហើយចំណុចខ្លះដែលយើងមិនអាចបោះសម្អាតមីនដោយដៃបានគឺយើងប្រើគ្រឿងចាក់ចូលរាល់ចំការមីនទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែនៅតំបន់ជួរភ្នំឡើងភ្នំចុះភ្នំនិងជម្រាលទៅតាមដុំថ្មដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការរុករកណាក្រោយពេលដែលរកឃើញហើយការកំទេចរបស់យើងក៏ស្ថិតក្នុងការងារលំបាកនិងស្មុគស្មាញមួយដែរដូចជាការងារចល័តគ្រាប់មីនចេញពីតំបន់ព្រំដែនកាលណាដែលយើងកំទេចនៅតាមព្រំដែនគឺខាងភាគីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងកំទេចទេចល័តមីនដោយដីស្មើវាជាការងារស្រួលប៉ុន្តែចល័តមីនក្នុងតំបន់ជួរភ្នំគឺមានការលំបាកប៉ុន្តែដោយមានការវឹកវើនិងរៀនសូត្របានគ្រប់គ្រាន់និងតាន់ពេលវេលាកាលពីនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទើបកម្លាំងរបស់យើងមានធនធាននិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ត្រីអានម៉ាស់ដែលគាត់ថាខ្មែរយើងមានវិជ្ជាជីវៈមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើការងារបោះសម្អាតគ្រាប់មីនជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងបានអនុវត្ត On the field, besides their daily duty and service, the Cambodian forces show to a delegation visiting them how to evacuate a victim from a minefield. A safety perimeter is set, the wounded are quickly evacuated with good care and efficient teamwork. The demonstration is very professional and convincing. The Cambodians receive congratulations and applause for the quality of their intervention and are admired for their skills. In the island country of Cyprus, the United Nations are supervising ceasefire lines and have maintained buffer zones for decades in order to prevent fighting between Greek and Turkish Cypriots who cannot solve the situation politically. On this land of hostilities, a star is landing. Daniel Craig. He's not coming to play James Bond, but to meet the Cambodian deminers as the ambassador of United Nations Mine Action Service and to support the vision of a world without threat of landmines or unexploded ordnance. It's been an extraordinary experience because I've been able to sort of get close to the people working on the ground in minefields, the deminers. So, before we commence the operation daily, all the assistance, the mine roads has been cleared. Do not overstep the boundary lines. I was given the chance to blow up a couple of anti-tank mines, which I'm used to being near explosions, I suppose, but nothing like this. And you really understand when you hear these things go off. Not just the amount of damage that they can potentially do, but sort of the terror that it strikes in people that are anywhere near them when they're just sitting there silently, sort of waiting for a target. The demolition is ready. 4, 3, 2, 1. During the last few years, Mali has been confronted by a profound crisis with serious political, security, socio-economic and human rights consequences. The institutions have become fragile and the social cohesion and the stability of the country and the whole region is affected. បេសកកម្មនៅប្រទេសម៉ាលីមានឈ្មោះថាជាបេសកកម្មពហុខ្នាតរួមគ្នានៃសហជាតិដើម្បីស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសម៉ាលីហៅកាត់ថាមីនស្មាកម្ពុជាយើងបានបញ្ជូនកងកម្លាំងពីរជំនាញទៅធ្វើបំពេញភារកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាលីគឺ
ជំនាញខាងកងវិស្វកម្មពលានយន្តថែទាំពលានយន្តហោះនិងកងកំទេចក្រមមិនតទុះហើយភារកិច្ចដែលចម្បងដែលកងបេសកកម្មយន្តទីនោះទី1កងវិស្វកម្មពលានយន្តហោះដែលថែទាំពលានយន្តហោះគឺយើងធ្វើការថែទាំពលានយន្តហោះដីក្រហមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលយើងកងកម្លាំងយើងឈើជើងពីតំបន់គឺតំបន់ទី1គឺហៅថាតំបន់ទីក្រុងគីណាល់ទី2យើងហៅថាតំបន់ទេពស្លីបដោយឡែកទី2គឺកងទេពក្រមមិនតទុះគឺមានភារកិច្ចជាចម្បងពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីណាជាកងមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងបេសកកម្មនៅប្រទេសម៉ាលីបេសកកម្មនៅរបស់កងទីនេះគឺមានការបោកសម្អាតមានឬតាមដងផ្លូវហើយនឹងការកំទេចក្រមមិនតទុះឬក៏ជា ID ដែលយើងបានរកឃើញនៅទីកន្លែងហើយបេសកកម្មនោះវាមានចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានចម្ងាយពី300គីឡូទៅ600គីឡូហើយរយៈពេលត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ជាងពី15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃខ្ញុំសូមទៀតថានៅម៉ាលីវាមានបញ្ហាសន្តិសុខគឺបញ្ហាពួកទៀមដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការជាតិហ្នឹងគឺបានមានដាក់ដូចជា ID ដាក់មីននៅតាមដងផ្លូវពួកទៀមហ្នឹងមិនមែនប្រឈមតែដាក់នៅតាមផ្លូវទេមានការគម្រាមកំហែងវាយដល់បន្ទាយរបស់យើងជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងតំបន់ទេស្លីបហើយនិងតំបន់គីដាល់ក៏ដូចជាតំបន់កាគឺខាងឧទាមបានផ្លោងចូលជាក្របនៅចូលដល់បន្ទាយរបស់យើងហើយក៏មានរថយន្តអត្តឃាតដែលបុកចូលផ្ទុះនៅក្នុងបន្ទាយរបស់យើង Concerned with the tragic situation and political crisis in the Central African Republic and its regional implications, the Security Council authorized in 2014 the deployment of the MINUSCA peacekeeping operation. During the early phase of its deployment, the mission focused on providing a secure environment. As conditions evolve, and in particular as the security situation improves, the objectives of the United Nations mission would shift to focus increasingly on supporting the extension of state authority and the state's ability to deliver public services. Concretely, the Cambodian army forces contribute to building sewers, bridges, roads and wells. They follow the instruction of Prime Minister Hun Sen, which became their maxim: stay with love and leave with great regard from the people of the mission country. Cambodian peacekeepers are ambassadors of their country. They represent Cambodia to the world when they join UN peacekeeping missions abroad, and that is a very important role. And in that role, they're called upon to model the values of the UN and to exhibit the highest level of conduct, particularly when it comes to relationship among genders. The involvement of Cambodia in peacekeeping missions has resulted in the successful completion of a total of 10 missions in 8 countries. It has been ranked 36th out of 122 countries for the quality of its performance. It has also been ranked 24th among 122 countries for gender equality in missions and first among ASEAN countries. 3,557 Cambodian personnel have joined the UN missions. When they come back home after a long, hard and risky mission, they're considered as heroes by their families and also by the Cambodian people. Cambodia is proud of its peacekeepers, proud to overcome its own history to build peace all around the world and help other countries to look to the future with confidence.